Esta moneda que tengo en mi mano no es solo una moneda simple, es una pieza de historia. Una historia del pasado, un tesoro escondido que muchas personas han visto pero muy pocos han entendido el valor de esta moneda puede cambiar una vida porque a veces las cosas más pequeñas tienen el valor más grande y voy a contar sobre una moneda que parece ordinaria pero en realidad es muy rara y muy especial. La moneda que tengo es la moneda de un centavo de 1934 y teens. Esta moneda entonces podrías estar sosteniendo algo muy valioso en tu propia casa. Sin saberlo, muchas personas gastan monedas todos los días sin mirar la fecha. Sin revisar el deseo sin darse cuenta de que algunas monedas valen cientos o incluso miles de dólares. Los coleccionistas de monedas en todo el mundo siempre están buscando monedas raras y la moneda de un centavo de 1934 es una de esas monedas que tiene un lugar especial en la historia. Esta moneda fue hecha hace muchos ecos durante un tiempo en que el mundo era muy diferente. La gente usaba estas monedas en su vida diaria para comprar comida, para viajar y para vivir sus vidas y ahora después de tantos ecos estas monedas así han vuelto raras porque muchas de ellas así perdieron ese dinero, ese fundieron y solo en mero limitado de ellas todavía está en buena condición. El valor de una moneda depende de muchas cosas como su condición, su rareza, su marca, de seca y su importancia histórica y la moneda de un centavo de 1934. Tiene todas estas cosas que la hacen interesante para los coleccionistas. Tu moneda está en muy buena condición, brillante con detalles claros, entonces puede valer mucho más que una moneda normal y por eso coleccionar monedas no es solo un pasatiempo sino también una forma de descubrir tesoros escondidos. Muchas personas han encontrado monedas raras en calles viejas, en cajones, en alcancías y incluso en sus bolsillos y algunas de esas monedas se vendieron por mucho dinero. Imagina encontrar una moneda en tu casa que podría cambiar tu situación financiera. Por eso es muy importante revisar siempre las monedas antiguas. Nunca las ignores, nunca las tires porque nunca sabes que moneda podría ser rara y valiosa. La moneda de un centavo de 1934 es parte de la historia de Estados Unidos y tiene la imagen de Abraham Lincoln, quien fue de los presidentes más importantes en la historia de Estados Unidos. Este deseo fue creado para honrarlo y así convirtió en uno de los deseos de monedas más famosos del mundo. Con los ecos así produjeron millones de estas monedas pero solo en pequeño número sobrevivió en excelente condición y esas son las monedas que los coleccionistas quieren más. Algunas monedas también tienen marcas de seca que muestran de hoy en día se hizo la moneda como de para Denver o para San Francisco y estas marcas pueden hacer una gran diferencia en el valor de la moneda. Si encuentras una moneda de marca rara en buena condición puede valer mucho más dinero que una moneda normal y por eso los coleccionistas siempre miran cuidadosamente cada pequeño detalle en la moneda como la fecha, las letras, los bordes y la condición general. Coleccionar monedas es como una búsqueda de tesoros donde cada moneda cuenta una historia y cada moneda rara es como un tesoro escondido esperando ser descubierto. Así que si tienes monedas viejas en casa, sácalas, miralas cuidadosamente, revisa las fechas y aprende sobre ellas porque una pequeña moneda a veces puede valer más de lo que imaginas. Y la moneda que tengo en mi mano, hoy la moneda de un centavo de 1934 es un recordatorio de que la historia no solo está en los libros, sino también en nuestras manos. A veces las cosas más valiosas son las que ignoramos todos los días. Así que revisa siempre tus monedas y aprende sobre monedas raras y quien sabe, tal vez un día encontrarás una moneda que realmente cambiar tu vida y tu futuro para siempre. La moneda de un centavo de 1934 es una de las monedas más interesantes en la historia de las monedas de Estados Unidos porque representa una época muy importante de la economía y de la historia americana. Esta moneda pertenece a la serie Lincoln Wheat Penny que comenzó en el año 1909 para celebrar el aniversario del presidente Abraham Lincoln, quien fue de los líderes más importantes en la historia de los Estados Unidos y la primera vez que
Una persona real apareció en una moneda americana fue con Abraham Lincoln. En el centavo de 1909 el diseño fue creado por el artista Victor David Brenner y en el frente de la moneda aparece el retrato de Abraham Lincoln mirando hacia la derecha y en la parte trasera aparecen dos espigas de trigo por eso esta moneda también se llama wheat penny o moneda de trigo. Estas monedas se produjeron desde 1909 hasta 1958 y durante esos ecos millones de monedas fueron fabricadas en una amplia variedad de casas de moneda, como Philadelphia, Denver, y San Francisco. La moneda de 1934 fue producida durante el periodo de la Gran Depresión, que fue uno de los momentos más difíciles económicamente en la historia de los Estados Unidos. La Gran Depresión comenzó en 1929 después del colapso del mercado de valores. Y durante los ecos siguientes muchas personas perdieron sus trabajos, sus negocios, y sus hogares. El dinero era muy importante en ese tiempo y incluso una moneda de un centavo tenía mucho valor para la gente porque con os pocos centavos podían comprar comida o pagar transporte. Por eso las monedas de esa época tienen un significado histórico muy importante porque fueron parte de la vida diaria de millones de personas que luchaban por sobrevivir durante tiempos difíciles. En 1934, la economía de Estados Unidos todavía estaba recuperándose de la Gran Depresión y el gobierno estaba implementando programas para mejorar la economía, crear empleos y estabilizar el sistema financiero. Durante ese año la Casa de Moneda de Filadelfia produjo millones de monedas de un centavo sin marca de seca. La Casa de Moneda de Denver produjo monedas con la letra D y la Casa de Moneda de San Francisco produjo monedas con la letra S. Estas letras pequeñas debajo de la fecha indican don fue fabricada la moneda. Y para los coleccionistas estas marcas son muy importantes porque algunas son más raras que otras y por lo tanto más valiosas. El metal utilizado para fabricar la moneda de 1934 fue principalmente cobre con una pequeña cantidad de estago y zinc y el peso de la moneda era aproximadamente 3.11 gramos, y el diámetro era de 19 milímetros. El diseño en el frente incluye la palabra Liberty delante del rostro de Lincoln y la frase In God we trust arriba de su cabeza y la fecha 1934 debajo del retrato. En la parte trasera aparece la frase 1 cent en el centro y United States of America alrededor con las espigas de trigo a los lados y el lema e pluribus unum. En la parte superior el significado de e pluribus unum es de muchos a lo que representa la unión de los estados en un solo país. Estas monedas circularon durante muchos ecos y fueron utilizadas por personas en mercados, tiendas, estaciones de tren, restaurantes y en muchas actividades diarias. Con el paso del tiempo muchas de estas monedas se perdieron, se dañaron, se desgastaron o fueron retiradas de circulación. Por eso encontrar una moneda de 1934 en excelente condición hoy en día es más difícil y por eso su valor puede ser mayor. El valor de la moneda depende de su condición. Si la moneda está muy gastada vale poco, pero si está en muy buena condición con detalles claros y brillo original puede valer mucho más dinero. Los coleccionistas utilizan una escala de clasificación para determinar la condición de la moneda desde por hasta mint state y las monedas en condición mint state son las más valiosas porque parecen casi nuevas aunque tengan muchos ecos. Algunas monedas de 1934 también pueden tener errores de acuñación y estas monedas con errores pueden ser muy valiosas porque son raras. Los errores pueden incluir doble acuñación, letras mal impresas o errores en el metal. Estas monedas con errores son muy buscadas por coleccionistas porque son únicas. La historia del Lincoln wheat penny es muy larga y importante porque fue una de las monedas más producidas y más utilizadas en la historia de Estados Unidos durante casi 50 ecos. Estas monedas fueron parte de la vida diaria de la gente y hoy en día son muy populares entre coleccionistas de monedas en todo el mundo. Muchas personas comienzan a coleccionar monedas buscando centavos de trigo porque son fáciles de encontrar, pero algunas fechas y marcas de seca son raras y valiosas. Por eso revisar monedas antiguas puede ser muy interesante porque nunca
Si sabe cuando se puede encontrar una moneda valiosa la moneda de 1934. No es la más rara de la serie pero sigue siendo importante históricamente porque representa la era de la Gran Depresión y la recuperación económica de Estados Unidos y también es parte de la famosa serie. Lincoln Wheat, penny que es una de las series de monedas más famosas del mundo. Muchas personas coleccionan estas monedas por su historia, su diseño y su valor potencial. Algunas monedas en excelente condición pueden venderse por precios mucho más altos que su valor nominal y esto hace que la colección de monedas sea un pasatiempo interesante. Y también una inversión para algunas personas con el paso de los años. El desecho de trigo fue reemplazado en 1959 por el desecho del Lincoln Memorial, pero las monedas de trigo siguen siendo muy populares entre coleccionistas, porque representan una parte importante de la historia americana. Cuando una persona sostiene una moneda de 1934 en la mano, está sosteniendo un pedazo de historia que ha sobrevivido guerras, crisis económicas, cambios social y generaciones de personas. Esta moneda ha pasado por muchas manos, muchas ciudades, muchos ecos y todavía existe hoy en día, lo que la hace especialmente interesante. La colección de monedas no es solo sobre dinero, sino también sobre historia, arte, economía y cultura. Cada moneda cuenta una historia sobre el tiempo en que fue creada y las personas que la usaron. Por eso la moneda de un centavo de 1934 es más que una moneda. Es un símbolo de también pueden tener errores de acuñación y estas monedas con errores pueden ser muy valiosas porque son raras. Las errores pueden incluir doble acuñación, letras mal impresas o errores en el metal. Estas monedas con errores son muy buscadas por coleccionistas porque son únicas. La historia del Lincoln Wheat Penny es muy larga y importante porque fue una de las monedas más producidas y más utilizadas en la historia de Estados Unidos durante casi 50 años. Estas monedas fueron parte de la vida diaria de la gente y hoy en día son muy populares entre coleccionistas de monedas en todo el mundo. Muchas personas comienzan a coleccionar monedas buscando centavos de trigo porque son fáciles de encontrar, pero algunas fechas y marcas de seca son raras y valiosas. Por eso revisar monedas antiguas puede ser muy interesante porque nunca se sabe cuándo se puede encontrar una moneda valiosa. La moneda de 1934 no es la más rara de la serie pero sigue siendo importante históricamente porque representa la era de la Gran Depresión y la recuperación económica de Estados Unidos y también es parte de la famosa serie. Lincoln Wheat Penny que es una de las series de monedas más famosas del mundo. Muchas personas coleccionan estas monedas por su historia, su diseño y su valor potencial. Algunas monedas en excelente condición pueden venderse por precios mucho más altos que su valor nominal y esto hace que la colección de monedas sea un pasatiempo interesante y también una inversión para algunas personas. Con el paso de los años, el desecho de trigo fue reemplazado en 1959 por el desecho del Lincoln Memorial, pero las monedas de trigo siguen siendo muy populares entre coleccionistas porque representan una parte importante de la historia americana. Cuando una persona sostiene una moneda de 1934 en la mano, está sosteniendo un pedazo de historia que ha sobrevivido guerras, crisis económicas, cambios social y generaciones de personas. Esta moneda ha pasado por muchas manos, muchas ciudades, muchos ecos y todavía existe hoy en día, lo que la hace especialmente interesante. La colección de monedas no es solo sobre dinero, sino también sobre historia, arte, economía y cultura. Cada moneda cuenta una historia sobre el tiempo en que fue creada y las personas que la usaron. Por eso la moneda de un centavo de 1934 es más que una moneda, es un símbolo de historia, supervivencia, economía y cultura americana. Y para los coleccionistas, cada moneda antigua es como un pequeño tesoro histórico que conecta el pasado con el presente y puede continuar contando su historia en el futuro. Y por eso muchas personas revisan monedas antiguas, buscan fechas raras, buscan marcas de seca y buscan monedas en buena condición porque una pequeña moneda puede tener una gran historia y a veces también un gran valor. Y la moneda de un
centavo de 1934 siendo una de las monedas históricas que muchas personas guardan coleccionan y estudian porque representa una época importante en la historia de Estados Unidos y en la historia de las monedas del mundo y así esta pequeña moneda de cobra continua viajando a través del tiempo contando su historia a cada persona que la sostiene en la mano y recordándonos que incluso las cosas más pequeñas pueden tener una gran importancia en la historia y en la vida de las personas y por siempre es importante revisar monedas antiguas aprender sobre ellas y preservar la historia que leven con ellas por cada moneda antigua es una pequeña pieza del pasado que todavía vive en el presente y continuar viviendo en el futuro. Mientras las personas siguen coleccionando, estudiando y apreciando la historia de las monedas antiguas y especialmente las monedas de trigo como la moneda de un centavo de 1934, que sigue siendo un símbolo de historia americana colección de monedas y tesoros escondidos que todavía pueden encontrarse en el mundo hoy en día supervivencia economía y cultura americana y para los coleccionistas cada moneda antigua es, como un pequeño tesoro histórico que conecta el pasado con el presente, y puede continuar contando su historia en el futuro, y por eso, muchas personas revisan monedas antiguas buscan fechas raras buscan marcas de seca y buscan monedas en buena condición porque una pequeña moneda puede tener una gran historia y a veces también en gran valor y la moneda de un centavo de 1934 sigue siendo una de las monedas históricas que muchas personas guardan coleccionan y estudian porque representa una época importante en la historia de Estados Unidos y en la historia de las monedas del mundo y así esta pequeña moneda de cobra continua viajando a través del tiempo contando su historia. Cada persona que la sostiene en la mano y recordándonos que incluso las cosas más pequeñas pueden tener una gran importancia en la historia y en la vida de las personas. Y por eso siempre es importante revisar monedas antiguas aprender sobre ellas y preservar la historia que leven con ellas por cada moneda antigua es una pequeña pieza del pasado que todavía vive en el presente y continuar viviendo en el futuro. Mientras las personas siguen coleccionando, estudiando y apreciando la historia de las monedas antiguas y especialmente las monedas de trigo como la moneda de un centavo de 1934 que sigue siendo un símbolo de historia americana colección de monedas y tesoros escondidos que todavía pueden encontrarse en el mundo hoy en día. En la historia de Estados Unidos y en la historia de las monedas del mundo y así esta pequeña moneda de cobra continua viajando a través del tiempo contando su historia a cada persona que la sostiene en la mano y recordándonos que incluso las cosas más pequeñas pueden tener una gran importancia en la historia y en la vida de las personas y por siempre es importante revisar monedas antiguas aprender sobre ellas y preservar la historia que leven con ellas por cada moneda antigua es una pequeña pieza del pasado que todavía vive en el presente y continuar viviendo en el futuro. Mientras las personas siguen coleccionando, estudiando y apreciando la historia de las monedas antiguas y especialmente las monedas de trigo como la moneda de un centavo de 1934, que sigue siendo un símbolo de historia americana colección de monedas y tesoros escondidos que todavía pueden encontrarse en el mundo hoy en día supervivencia economía y cultura americana y para los coleccionistas cada moneda antigua es, como un pequeño tesoro histórico que conecta el pasado con el presente, y puede continuar contando su historia en el futuro y por eso, muchas personas revisan monedas antiguas buscan fechas raras buscan marcas de seca y buscan monedas en buena condición porque una pequeña moneda puede tener una gran historia y a veces también en gran valor y la moneda de un centavo de 1934 sigue siendo una de las monedas históricas que muchas personas guardan coleccionan y estudian porque representa una época importante en la historia de Estados Unidos y en la historia de las monedas del mundo y así esta pequeña moneda de cobra continua viajando a través del tiempo contando su historia. Cada persona que la sostiene en la mano y recordándonos que incluso las cosas más
Pequegas pueden tener una gran importancia en la historia y en la vida de las personas. Y por eso siempre es importante revisar monedas antiguas y aprender sobre ellas y preservar la historia que llevan con ellas por cada moneda antigua es una pequeña pieza del pasado que todavía vive en el presente y continuar viviendo en el futuro. Mientras las personas sigan coleccionando, estudiando y apreciando la historia de las monedas antiguas y especialmente las monedas de trigo como la moneda de un centavo de 1934 que sigue siendo un símbolo de historia americana colección de monedas y tesoros escondidos que todavía pueden encontrarse en el mundo hoy en día.